iPhone and welcome. අද මම ඔබට කියවන්නට යන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් කෘතියකින් ලංකා ඉතිහාසයේ වැදගත්ම සිදුවීමක් සනිටුහන් වන පැසේජ් එකක්. අපි මේ නිදහස සමරන්න ඔන්න මෙන්න කියලා ඉන්න අවස්ථාවක අපට නිදහස අහිමි වූ ඒ අවසාන මොහොත සනිටුහන් කරන එහෙම නැතිනම් අපගේ සිංහලයේ අවසාන රජු වූ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු අත්අඩංගුවට පත්වීම පිළිබඳ කතා පුවත ඇතුළත් පැසේජ් එකක් ඔබට කියවන්න යන්නේ. Today I am going to read the passage that reports the most important event in our history. In our history of more than 2000 years, this event is the most important of all. This event marks the end of Sinhalese crown and marks the beginning of British colonial rule in Sri Lanka. The capture of Sri Vikrama Rajasingha in Madamahanuwara. මේක ඉතාමත්ම සුවිශේෂී සිදුවීමක්, විශේෂයෙන්ම ඔබ සියලු දෙනා දැනගත යුතු සිදුවීමක්. මම මේ කොටස කියවනවා. වාක්‍යෙන් වාක්‍ය කියන අතරේ එහි තේරුමත් ඔබට එහි විශේෂ වචන පැහැදිලි කරමින් තේරුම් කරන්නට උත්සාහ කරනවා. මෙය මම අද ඔබට කියවන්නේ මෙන්න මේ කෘතිය ආශ්‍රයෙන්. ගණනාත ඔබේසේකරගේ The Doom King කියන සුවිශේෂී ග්‍රන්ථය ආශ්‍රයෙන් එහි උපුටා දක්වන ඉහත සිදුවීම ඒ උපුටනයන් සමග ගණනාත ඔබේසේකරයන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි එය තබලා තියෙන්නේ. According to Dias, Ignaligoda, together with some 500 Sabaragamuwa men and accompanied by Dias himself, went towards the rocky mountain of Madamahanuwara, probably hearing that the king was in the general area. According to Dias, Diasට අනුව Ignaligoda, අපි දන්නවා Ignaligoda කියන්නේ කවුද කියලා. රජුරුවන්ගේ ඇමති මණ්ඩලයේ හිටි කෙනෙක්. Together with some 500 Sabaragamuwa men. සබරගමුවේ මිනිස්සු 500ක් එක්කලා accompanied by Dias himself. මේක ලියන Dias තුත් යනවා. Went towards the rocky mountain of Madamahanuwara. Madamahanuwara ගල් සහිත කඳුකර ප්‍රදේශයකට rocky mountain side of Madamahanuwara. Madamahanuwara ගල් සහිත කඳුකර ප්‍රදේශයකට යනවා. ඇයි යන්නේ? Probably hearing ඇතැම් විට අසා දැන ගැනීමෙන් that the king was in the general area. රජුරුවෝ මේ ප්‍රදේශයේ in the general area මේ ප්‍රදේශයේ කොහේ හරි ඉන්නවා කියන විශ්වාසය. The group saw a lad running away across the hills, and when they accosted the terrified youth, he told them that the king was in the vicinity. The group saw a lad. මේ කණ්ඩායම දකිනවා කොල්ලෙක්. running away දුවමින් හිටියා. කොහාටද? across the hills කඳුකරේ හරහා මේ කන්ද හරහා across the hills. And when they accosted the terrified youth, මේ බියටපත් terrified youth බියටපත් කොළුවාගෙන් නවත්තලා ප්‍රශ්න කළාට පස්සේ when they accosted the terrified youth, he told them that the king was in the vicinity. රජුරෝ
මේ අවට ඉන්නවා කියලා. In the vicinity. පේන තෙක් මානේ ඉන්නවා කියලා. The youth led the way to the thatched house belonging to the headman. And there the sight of two of king's women confirmed that Sri Vikrama was also around. Then me Tarunya, the youth led the way to the thatched house belonging to the headman. Muladhaniyata aiti to the headman. Muladhaniyata aiti thatched house. පොල්ලතු සෙවිලි කළ නිවසට මේ තරුණයා අර කණ්ඩායම ලීඩ් කරනවා කියන එකේ අතීත කාලේ තමයි ලෙඩ් මග පෙන්නමින් අරගෙන යනවා. එමෙ යනකොට the sight of the two of the king's women රජුරුවන්ගේ බිරින්දෑවරු දෙදෙනෙකු දැකීම confirm තහවුරු කරනවා that Sri Vikrama was also around. Sri Vikramat මේ අවට ඉන්නවා කියලා තහවුරු කළා. අර බිරින්දෑවරු දැක්කට පස්සේ. A gentleman in the king's service, an Appuham, was standing guard, lance in hand, and pacing up and down the courtyard of the house. A gentleman in the king's service, රජුරුවන්ගේ සේවාවෙහි නියුක්තව සිටි මහත්මයෙක්, an අප්පුහාමි කෙනෙක්, was standing guard, ආරක්ෂාවට was standing guard, ආරක්ෂාවට සිටියා. ඔහු මොකද්ද කරේ? මොකද්ද අතේ තිබුණේ? lance in hand, අතේ තිබුණා හෙල්ලයක්, and pacing up and down the courtyard of the house. මේ නිවසේ මිදුලේ එහාට මෙහාට pacing up and down හෙල්ලයක් අතතිව යන අප්පුහාමි කෙනෙක් හිටියා. The Sabaragamo men burst in and the Appuhami threw the lance at Iknaligoda, but ineffectively, and the Appuhami was captured and probably killed. The Sabaragamo men burst in, මේ Sabaragamo මිනිස්සු burst in, කඩා පැන්නා, and the Appuhami threw his lance at Eknaligoda. ඒ කඩා පැනපු අය අතර සිටි එක්නැලිගොඩ දෙසට මේ අප්පුහාමි තමන්ගේ හෙල්ලය වීසි කළා. throw කියන එකේ අතීත කාලේ threw his lance at එක්නැලිගොඩ. කාට හරි දෙසට යමක් at එක්නැලිගොඩ මෙතන දෙසට යමක් එල්ල කරනවා වීසි කරනවා. but ineffectively ඒක ප්‍රතිඵලදායක උනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ඉලක්කයට ගියේ නැහැ. The Appuhami was captured. අප්පුහාමිව අල්ලගත්තා. අතීත කාල passive voice. Appuhami was captured and probably killed. ඇතැම් විට මැරුවා. මේක හරියටම නැති නිසා තමයි probably ඇතැම් විට මැරුවා අල්ලගෙන. A couple of others resisted and wounded few of the attackers. තවත් කීප දෙනෙක් resisted මේ රජතුමාව අල්ල ගන්න අපිට resisted විරෝධය දැක්වුවා. wounded few of the attackers අර ආපු ප්‍රහාරකයන් කීප දෙනෙක් wounded wound කරනවා කියන්නේ තුවාල කරනවා. wounded few of the attackers කීප දෙනෙක් තුවාල කරා. Eknaligoda hammered on the house door and demanded that the king open it, but the king refused and gave them a few items through a small opening. Eknaligoda hammered on the house door. Hammered කියන්නේ තඩි බානවට. දැන් මීටියකින් වගේ හින් ගහනවට hammered කියන නමුත් මෙතන හයියෙන් තඩි බානවා. and demanded that the king open it. දොර අරින්න කියලා. demanded. last it no. But the king refused. රජුරෝ එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා and gave them a few items through a small opening. අයිතම කීපයක් ලබා දෙනවා through a small opening. එනිවසේ තිබෙන කුඩා කවුලුවකින්.
In spite of a demand by Eknaligoda, the king refused to produce the golden sword, the emblem of his kingship. In spite of a demand by Eknaligoda. Eknaligodage demand එක තිබියදීත් ඉල්ලුම තිබියදීත් අපි මේ in spite of ඉගෙන ගත්තා. The king refused to produce the golden sword. රජුරෝ තමන්ගේ රන් කඩුව ලබා දීම refuse ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. The emblem of his kingship. රජතුමාගේ රාජ්‍යත්වයේ මුද්‍රාව. ඒක ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒක ලබා ගන්න තමයි මොවුන් එන්නේ. ඒ ඇහැලේ පොළගේ කීමට ඒ ලබාගෙන ඇහැලේ පොළට රජ වීම සඳහා ඕට ලබා දෙන්නේ. Meanwhile, the assailants battered down the door and the men rushed in, and a disgusting scene followed as the golden ornaments and the very clothes were torn off the persons of the royal captives. Meanwhile, the assailants battered down the door. මේ ප්‍රහාරකයන් දොර කඩා විවර කළා. Battered down the door. The men rush in. මිනිස්සු ඇතුළට එකපාරට කඩා වැදුණා. Rush in, and a disgusting scene followed. ඉතාමත්ම අවලස්සන සිදුවීමක් ඉන්පස්සේ followed. සිදු වුණා. As the golden ornaments, රත්තරන් ආභරණ, and the very clothes, ඕන ඇඳගෙන හිටියේ ඇඳුම් පවා, very clothes were torn off the persons of the royal captives. මේ රාජ පුජ්‍යලයන්ගෙන් මේ රජතුමා ඇතුළු මේ පිරිසගේ ඇඳුම් ඉරා දැම්මා. ඔවුන්ගේ රත්තරන් ආභරණ අත්තවසන් torn off, tear off, ඉරා ගත්තා. They were only given some clothes to cover themselves. ඒගොල්ලන්ට දුන්නේ තමන්ගේ නිර්වත වසා ගැනීමට කුඩා රෙදි කැබලි ටික පමණයි. In the meantime, Eknaligoda was reviling the king in the coarsest terms and ordering his men to fetch some wild creepers with which to bind him like a pig and drag him out. මේ අතරේ එක්නැලිගොඩ රජුරවන්ට ඉතාමත්ම පරුෂ වචනයෙන්, coarsest terms, රළු වචනයෙන් reviling, බනිමින් හිටියා. Ordering his men, ඒ අතරේ order කරමින් අනදෙමින් හිටියා to fetch some wild creepers, වැල් ටිකක් ගේන්න කියලා. මොකටද? with which to bind him, ඒවෙන් මොහුව බැඳලා, like a pig and drag him out, ඌරෙකු වගේ බැඳලා ඔහුව ඇදගෙන යාම සඳහා. The queens came out reeling like foals whose necks had been twisted. Queens, රජිනියන්, රජුරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන් came out reeling, වැනෙමින්, reeling, ඇඹරෙමින් ආවා, like foals, කිකිලියන් වගේ, whose necks has been twisted, බෙල්ල කරකවලා තියෙන කිකිලියෝ වගේ ආවා. ආවේ කාලඟටද? ඩයස් ගාවට. They clung to Darius. Dariusගේ එල්ලුණා in an agony of terror, crying out, "Oh, protect us." Dariusගේ එල්ලිලා in an agony of terror, ශාල භීතියකින්, භීතිය පිරි වේදනාවකින්, agony of terror, crying out, හඬමින් කිව්වා, "Oh, protect us." අපව ආරක්ෂා කරන්න. Blood was streaming from the lobes of their ears, which had been lacerated in tearing away their earrings. Blood was streaming, ලේ ගලමින් තිබුණා, from the lobes of their ears, ඒ රැජිනියන්ගේ කම් වල පෙති වලින්, කම් පෙති වලින්. මොකද අර කරාබු අරගෙන තිබුණේ කන් ඉරලා, which had been lacerated in tearing their earrings. Darius took charge of the two women
and crushing some medicinal herbs, he staunches their bleeding. Dias මේ කාන්තාවන් දෙදෙනා තමන්ගේ භාරයට ගත්තා, took charge of the two women and crushing some medicinal herbs. යම් කිසි ඖෂධමය පැලෑටියක් ඔවුන්ගේ ලේ ගලන ස්ථාන මත තියලා he staunches their bleeding. ඒ ලේ ගැලීම නැවැත්තුවා. He made a brave but futile protest that Sri Vikrama should be so treated by men who had but recently revered him as their king and god. But all he got from his pains was to be told by Eknaligoda that no one was asking him for his advice. He made a brave but futile protest. මේ ඩයස් මේ භාෂා පරිවර්තකය ඊ타ත්ම නිර්භීත එහෙත් futile නිෂ්ඵල විරෝධයක් දැක්වුවා. ඔ කිව්වා that Sri Vikrama should be so treated by men who had but recently revered him. Sri Vikramaට මේතාක් මිනිසුන් ගෞරව කළ ආකාරයටම තමන්ගේ රජුරෝ විදිහට as their king and god රජුරුවන් සහ දෙවියන් විදිහට ගෞරව කළ යුතුයි. But all he got for his pains ඒත් මේ ඔහුගේ මේ උත්සාහයට ලැබුණු සියල්ල තමයි was to be told තමන්ට කිව්වා by Eknaligoda විසින් කිව්වා that no one was asking him for his advice. අපිට කාගේවත් උපදෙස් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. Sri Vikrama, unable to walk, was then dragged along the ground to a nearby field. Sri Vikrama, unable to walk, දැන් පහර දීලා ඔහුට ඇවිදින්න බෑ. Was then dragged, ඇදගෙන ගියා, dragged along the ground, බිම දිගේ to a nearby field, අසල තිබුණු කුඹුරකට. Dias managed to scroll a note to Doyle. මේ අතරේ ඩයස්ට හැකි වෙනවා scroll a note. Scroll a note කියන්නේ ඉතාමත්ම කෙටි සටහනක් ඉක්මනින් ලියලා කාටද ඔහු යවුවේ to Doyle. Doyle ඉන්නවා මේ පසුබිමේ. අපි දන්නවා Doyle කියන්නේ කවුද කියලා. බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතය වෙනුවෙන් සේවය කරපු මහා බුද්ධි නිලධාරියා උඩරට රාජධානිය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා බිඳ දැමීමට වැඩ කරපු නිලධාරියා ඔහුට යවනවා නෝට් එකක් to General Doyle. General Doyle කියලා අමතනවා. The Sinhalese king has fallen into our hands and Eknaligoda Mohottala is pitching on him and has bound him and is subjecting him to much ill treatment and ignominy. Sinhalese king has fallen into our hand. Sinhala රජුරෝ අපගේ අතට අහු වෙලා ඉන්නේ. And Eknaligoda Mohottala is pitching on him. ඔහුට හිරිහර කරනවා, has bound him. ඔහුව බැඳලා තියෙනවා. has bound, bind කියන එකේ participle එක bound him and is subjecting him to much ill treatment. ඔහු තාමත්ම දැඩි ill treatment අඩන්තේට්ටම් වලට භාජනය කරනවා. subjecting him to much ill treatment. ignominy අපකීර්ති වලට ලක් කරනවා. Therefore it is of paramount importance that you should come to meet us with 3 palanquins. Enisa, therefore, it is of paramount importance. මේක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද්ද? that you should come to meet us. ඔබ අපව හමු එන්න with 3 palanquins. දෝලාවන් 3ක් සමගින්. Some wearing apparels is also necessary as the queens are almost naked. යම් කිසි ඇඳුම් ටිකකුත් අවශ්‍යයි. මොකද
Queens are almost naked. රාජ බිරින්දෑවරුන් බිසෝවරුන් අත් වශයෙන්ම ඔවුන් නිර්වතින් නෙමෙයි නමුත් ඊ타ත්ම අවමැදුම් සහිතවයි කියන එක. Within half an hour, Hook and his soldiers arrived, and the officers cut the king free from his tight bonds and gave him a pint of Madeira and water to revive him. Within half an hour, පැය භාගයක් ඇතුළත Hook and his soldiers, Major Hook සහ ඔහුගේ සෙබළුන් arrived ළඟා වෙනවා. And the officers cut the king from his tight bonds. මේ නිලධාරීන් රජුරවන්ව ගැටවලින් ලිහා දමනවා. Cut the king free from his tight bonds. Gave him a pint of Madeira and water to revive him. ඔහුට pint of Madeira මත්පැන් පුරක් දෙනවා සහ වතුර දෙනවා ඔහුව නැවත ප්‍රාණවත් කිරීම සඳහා to revive him. The women were given some claret. කාන්තාවන්ටත් දෙනවා red wine. claret කියලා කියන්නේ විතර රතු wine වර්ගය. The king, though covered with bruises, never lost his sense of dignity. රජුරුවන් covered with bruises හැම තැනම තැලුම් සීරීම් සහිත වුණත් though covered with bruises never lost his sense of dignity. ඔහු කවදාවත් ඔහුගේ අභිමානය අහිමි කරගත්තේ නැහැ. never lost. ඒක ඔහුගේ නැති වුණේ නැහැ. Lower in the commanding voice which his subjects knew so well, he drew attention with the words, "Is that the way to treat a king?" Lower in the commanding voice. ඔහුගේ අනදීමේ හඬ පහත් කරමින් මෙම අනදීමේ හඬ කුමක්දයත් which his subjects knew so well. ඔහුගේ යටත් වැසියන් ඉතාමත්ම හොඳින් දත් එම අනදීමේ හඬ. He drew attention with the words. ඔහු මෙන්න මේ වචන වලින් අවධානය ලබා ගත්තා. Is that the way to treat a king? මේකද රජ කෙනෙකුට සලකන්න ඕන විදිය. The grandeur and the distinction of his presence didn't abandon him even at this pitiful moment. The grandeur, තේජස, distinction of his presence, ඔහුගේ ඒ ස්ථානයේ පැවති ඔහුගේ විශිෂ්ටත්වය didn't abandon him. ඔහුව හැරගියේ නැහැ even at this pitiful moment. මේ තාමත්ම සානුකම්පිත මොහොතේ පවා. මෙන්න මේක තමයි රාජසිංහ රජතුමා මෙද මහනුවරදී අල්ලා ගැනීම පිළිබඳ කතන්දරය. මේ පිළිබඳ මෙම පැසේජ් එකේ තිබෙන සෙසු ව්‍යාකරණ සහ එම රටාවන් පිළිබඳ ඊළඟ වීඩියෝවෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.